We can hardly hear you. Could you increase the volume, please? No, we can't hear you, but I'll ask other participants to mute their microphones. Can you speak up, please? Hello? Is anybody already with the mics on? This should be a conversation between all of us. I can hear you, but from very far. Your volume is very small, so you need to increase the volume so that I can hear you and I can interpret what you're saying. Very hardly. Okay, let me check. Can you hear me now? I can see you, but sound is still bad. And now? Still. Let me test. Everyone is muted, so Can you hear me now? very hardly. And now? Still. Better? No, the same. I have no at all. Let me check. And now? Good, thank you. Now it's better? Absolutely. Okay. I don't know if everybody's, I only see a few people. მეგობრებო, კი ხედავთ რომ ხაზზე ხართ, მაგრამ ყველანი ვართ, დავიწყოთ. Only if you have the mic on, this should be a conversation. Let's ask the organizers if we could start. Shalva, Shoda, Anna, Katya, CNFA. We can start, so go ahead with your presentation, Jorge. The idea of this meeting or this conversation was to clarify some doubts or some questions about how to manage your water management in the Raspberry
blackberry crop. მეგობრებო, დღევანდელი შეხვედრა დაინიშნა იმისათვის, რომ კონდეს პრეზენტაციის გარეშე დისკუსია, კითხვა-პასუხის ფორმატში ჟოლოსა და მაყვლის მორწყვის თაობაზე რა კითხვების დაგიგროვდათ, ამისათვის ჩაინიშნა ეს შეხვედრა. თუ შეიძლება რომ ეს დრო გამოიყენოთ, მიკროფონები გათიშული გქონდეს, ვიდეო გამოსახულება რომ ჩართოთ და დიალოგის ფორმატში რომ წავიყვანოთ დღევანდელი შეხვედრა. So if I have questions from some of you, I can start answering, or I just start some introduction about how we can look to the crop water management. მეგობრებო, კითხვებს ველი თქვენგან კონკრეტულს, რაც გაინტერესებთ მაყვლისა და ჟოლოს მორწყვის და წყლის რესურსის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით და თუ არ არის რაიმე კითხვა, მაშინ მე კი დავიწყებდი ჩემი თქვა შესავალ ნაწილს, მაგრამ ესეთ ფორმატში მომზადებული სასაუბრო პრინციპში არ მაქვს, იმიტომ რომ დამოკიდებული ვარ თქვენს კითხვებზე. Nobody have questions? არავის არ აქვს კითხვები, მეგობრებო. Okay, so if there's no questions, I'm going to start with something that it's the basic stuff. So first of all, we have to look to the type of soil that we have. If it's heavy, meaning that we have clay or silt, or it's a lighter soil, sandy soil. მეგობრებო, თუ კითხვები არ აქვს, მაშინ ზოგადი საფუძვლებით დავიწყებ, იმიტომ რომ მოგიყვანოთ კითხვების ასმის ხასიათზე. სანამ დავიწყებთ მორწყვის საკითხებზე საუბარს, მანამდე უნდა ვნახოთ რა ტიპის ნიადაგი გვაქვს. მშრალი გვაქვს, ქვიშნარია, მყარია, რბილია, როგორია ნიადაგი. ჯერ ამას უნდა დავაკვირდეთ. So one of the things that we have to focus is the type of soil that we have, also the climate we have, if it's an open field crop or a protected crop, and იმის გარდა yes. იმის გარდა რომ ესე იგი ჯერ ვაკვირდებით ნიადაგს, რანაირი ნიადაგი გვაქვს, ამის გარდა მორწყვას რაც შეეხება, ამის გარდა აუცილებელია ვიცოდეთ შემდეგი ვთქვათ ფაქტორები, როგორი კლიმატია იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვთქვათ გვაქვს მეურნეობა, ესე იგი ნიადაგის და კლიმატის გარდა ასევე გვჭირდება ვიცოდეთ რა ტიპის მეურნეობა გვაქვს. ღია გრუნტია, დაცულია, გადაფარებულია, ეს არის მესამე ფაქტორი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ მორწყვის საკითხების შესახებ საუბრის და გადაწყვეტილების საუბრის გასამართი და გადაწყვეტილების მისაღებად. So without humidity references for our type of soil, we have to consider one thing that it's field capacity. Field capacity, it's the maximum water capacity for that the soil can hold without overwatering. ასევე ტენიანობის საკითხის ჭრილში ჩვენ უნდა ვნახოთ რა შესაძლებლობა, რა ამტანიანობა გააჩნია ჩვენს ტერიტორიას. ესე იგი, ჩვენი ტერიტორიის პერიმეტრი ხო ვიცით, მეგობრებო, და ამის მიხედვით უნდა ვნახოთ ამ მიწას რამდენი წყლის რესურსის ათვისება შეუძლია, ისე რომ არ გაიჟღინთოს წყლით და არ მოხდეს მისი დატბორვა, როგორც ეს უხეშად რო ვთქვა. So how to know if we are, when you are giving a irrigation moment, when you have an irrigation moment, if we are achieving the field capacity? ეხა ირიგაცია მელიორაციის საკითხებზე გაუცილებელი ფაქტორი, რომ გათვლები და სწორედ ანგარიში გავაკეთოთ და სწორად გავთვალოთ რა და რამდენია საჭირო, ამისათვის უნდა ვიცოდეთ აი ჩვენი მეურნეობის, ჩვენი ტერიტორიის
ამტანიანობა ჩვენი ტერიტორიის პარამეტრები. So we have to take a sample of our soil in our hands, try to make a small sausage in our hand, make a little roll in our hand. ამისათვის რას ვაკეთებ, მეგონა, ამტანიანობის გასაზომად და შესაფასებლად გავაკეთებ შემდეგ რაღაცას. ვიღებთ ხელში მიწას, მუჭაში ისე ვამუშავებთ, რომ გუნდა გავაკეთოთ, აი ძეხვის ფორმა მივცეთ ამ მიწას. So this small roll of soil that we do on our hands, if it crumbles, it means that it's just below the fill capacity, so which require attention. და თუ ამ ხელის მუჭაში ეს გუნდა, ეს ძეხვის ფორმის გუნდა დაიფხშნა და დაგვიწმადა, ესე იგი ჩვენი აი ტერიტორიის წარმადობა დაბალია, ესე იგი არ არის გაჯერებული წყლით. So if it don't crumble, it means that we have the field at soil capacity. That's the maximum capacity of water that the soil can hold, that depth. ხოლო მეგობრებო, თუ შეიძლება მიკროფონები გამოვხდოთ, თუ არ საუბრობთ, ხოლო თუ არ დაიფშნა ჩვენ ხელში ეს მიწის გუნდა, მაშინ მისი ამტანიანობა, ანუ წყლით გაჯერება არის ადეკვატური. აი ეს კონდიცია თუ არ, ანუ მიწა თუ არ იფშნება ხელში, ეს კონდიცია არის მისაღები, ოპტიმალური. If you have on that soil the roll is moldable, it means that you can change the shape. It means that it's already over the fill capacity. It means that holds too much water. თუმცა თუ აი ხელის გუნდაში ეს ხელის მუჭაში ეს გუნდა ფორმას იცვლის იმის მიხედვით თუ როგორ ვაჭერთ მას ხელს, მაშინ აი ეს ფორმის შეცვლა იქეთ იმას გულისხმობს, რომ პრინციპში მას ვიღებთ როგორც აი პლასტელინისებური ვთქვათ კონდიცია თუ გააჩნია მიწას, ესე იგი ძალიან არის გაჯერებული წყლით, მეგობრებო. ანუ ზედმეტად არის მასში წყალი. Well, this is a very simple and basic way to look to the water level without any sensor or any humidity probes that it's normally common to use to help us to take decisions on irrigation management. მეგობრებო, თუ არ გაგვაჩნია რაიმე ხელსაწყო სენსორი ან თქვათ სამეცნიერო მონაცემები თქვათ ტენიანობის შესახებ და ასე შემდეგ, მაშინ ყველაზე მარტივი გზა იმისა, რომ ვნახოთ რამდენად არის ოპტიმალური წყლის შემცველობა ჩვენს ნიადაგში, არის ეს რაც გითხარით, ესე იგი ხელში რომ მოვსინჯოთ მიწის გუნდა. და აი ამის მიხედვით უკვე შეგვიძლია მივიღოთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ თუ როგორ მართოთ წყლის რესურსი ჩვენს მეურნეობაში. So as I said, the fill capacity depends on type of soils. ესე იგი ჩვენი ნიადაგის წარმადობა და წყლის გაჯერების ხარისხი დამოკიდებულია აი ამ ვთქვათ მაჩვენებლებზე. So heavy soils with clay hold more water than sandy soils that have sand. და ეს იმით არის განპირობებული, რომ თიხნარი, ანუ თიხის შემცველი ნიადაგი უფრო მეტ წყალს ინარჩუნებს ხანგრძლივად, ვიდრე ქვიშნარი, ანუ ქვიშის შემცველი ნიადაგი. So with heavy soils, we have to give more irrigation time. Can be more than 30 minutes. რაც უფრო მძიმეა მიწა, ანუ რაც უფრო წყლისგან არის დამძიმებული, მით უფრო მეტი დრო უნდა მივცეთ წყლის რესურსის ასათვისებლად. Irrigate heavy soil in 30 minutes. თუ შეიძლება მეგობრებო მიკროფონები გამოვხდოთ, იმიტომ რომ ფონური ხმაურია. Somebody is putting I asked them to mute. No, I asked them to mute because we have the background noise. okay. Go ahead. So if
we decide to irrigate the heavy soil with 30 minutes, we have to see in our drip bulb where the dripper is, where our water is reaching. Okay? მეგობრებო, როდესაც აი ასეთ მძიმე გაჯერებულ ნიადაგს ვწყავთ 30 წუთის განმავლობაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა არის ზღვარი, სადამდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ მორწყვა. So for sandy soils, we can have a minimum between 5 minutes to 15 minutes, depends where our roots are and how depth is our drip bulb. This also depends on the irrigation depth, as I explained, and also dripper volume. მეგობრებო, მძიმე ნიადაგის შემთხვევაში, თიხნარის შემთხვევაში 30 წუთის განმავლობაში, ხოლო თიხნარის შემთხვევაში 5-15 წუთის განმავლობაში მორწყვა არის ოპტიმალური, თუმცა გააჩნია ფესვების სიღრმეს და ჩვენი საირიგაციო სამელიორაციო სისტემის სიღრმეს. რა სიღრმეზეა ნიადაგში ეს სისტემა? So in order to decide a certain dripper that we should use for a certain type of soil, we have to look how big it is our irrigation system. It means how much cubic meters have our field, and if our soil is heavy or light with sand. ამის გარდა ჩვენი მეურნეობის წყლის მომარაგების სისტემა განისაზღვრება კვადრატული მეტრობით. იმის გარდა რომ ვიცით თქვათ რა ფაქტორის არის მიწა, თქვათ აი მძიმეა, ანუ თიხნარია და მსუბუქი, ანუ და ქვიშნარია, ამის გარდა უნდა ვიცოდეთ კვადრატული მეტრების რაოდენობა, რომ კარგად გავთვალოთ თქვათ რა სისტემა გვჭირდება მორწყვისთვის. With heavy soils, we normally use high volume drippers, for example 4 liters per hour, and with light soils we have normally low volume irrigation drippers as 1 to 2 liters per hour. მძიმე ნიადაგის შემთხვევაში ჩვენ უხეშად რო ვთქვათ, ჭირდება საათში 4 ლიტრი, ეს არის წყლის ხარჯი, ხოლო მსუბუქი მიწის, ანუ თიხნარის შემთხვევაში ჩვენი წყლის ხარჯი საათში არის ლიტრანახევარი 2 ლიტრა. Other factors we have to consider is light level, so it means sunlight, temperature, and also wind. It's important to decide the frequency of irrigation and when we should start and finish our irrigation period. სხვა ფაქტორები, რომელიც გასათვალისწინებელია მორწყვისას, არის შემდეგი. შუქი, ანუ როგორ ეცემა შუქი ნიადაგს, ტემპერატურა, რამხელა ტემპერატურა, ჩვენს თქვათ ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა იგულისხმება და ასევე light, temperature and wind. და მესამე არის ქარი. როგორი არის ამ ტერიტორიაზე ქარის თქვათ სიჩქარე და სიხშირე. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მიიღება გადაწყვეტილება მორწყვის სიხშირეზე, მეგობრებო. თუ აქამდე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენი წყლის ხარჯი უნდა გქონდეს, თქვათ საათში რამდენი ლიტრი უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ამ სამი ფაქტორის გამო და ამ სამი ფაქტორის საფუძველზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რა სიხშირით უნდა მოვახდინოთ მორწყვა. Well, also we have to consider if we are growing open field or under protected with the plastic or with the shade net. We have to consider when we should start and when we should finish our irrigation. ასევე მორწყვისას გასათვალისწინებელია როგორია ჩვენი მეურნეობა, ღია გრუნტია თუ გადაფარებულია. გადაფარებულში იგულისხმება ცელოფნით გადაფარვა ან დაჩრდილვის სისტემა. აი ამის მიხედვით, ამ ორი ფაქტორის მიხედვით გადაწყვეტილებას ვიღებთ იმაზე, თუ როდის უნდა დავიწყოთ და როდის უნდა დავამთავროთ მორწყვის
ვთქვათ, ყოველი კონკრეტული ჯერი. Normally, we can start in a spring-summer period that we have highlight levels and temperature 1 hour or 2 hours after sunrise, the first drip irrigation. ესე იგი, გაზაფხულზე და ზაფხულზე, როდესაც ნათელი საათების რაოდენობა მაღალია და ასევე ტემპერატურის მაჩვენებელიც მაღალია, ჩვენ შეგვიძლია მორწყვა დავიწყოთ მზის ამოსვლიდან 1 საათის შემდეგ. And also we can consider to finish 1 or 2 hours before sunset. და მზის ჩასვლამდე 1 ან 2 საათით ადრე შეგვიძლია დავასრულოთ რწყვა. ბოლო მორწყვის ვთქვათ ჯერი იყოს მზის ჩასვლამდე 1-2 საათით ადრე. So as an example, in sandy soils, if we had irrigation probe or irrigation sensor, we could say something like, if we have a sandy soil, we have to drip, as an example, if you have a sunrise at 6 o'clock in the morning, you should start dripping at 8 o'clock in the morning. აი მაგალითად თუ გვაქვს ქვიშნარი მაშინ და მზე თუ ამოდის დილის 6 საათზე შეგვიძლია თქვათ მორწყვა დავიწყოთ აი წვეთოვანით მაგალითად 8 საათზე. And you should finish around, if the sunset is around 9 o'clock, you should finish around 7 o'clock or 8 o'clock, depends how much humidity you have. და თუ მზე ჩადის 9 საათზე საღამოს, მაშინ მორწყვის ბოლო ჯერი უნდა იყოს დასრულებული 8 საათზე ან 7 საათზე. გააჩნია ტენიანობას იმ რეგიონში, სადაც მეურნეობა გვაქვს, რა თქმა უნდა. So with this we establish when we should start and when we should finish. აი ამ ფაქტორების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია გავთვალოთ, როდის შეიძლება მორწყვის დაწყება და ბოლო ჯერზე როდის შეიძლება მორწყვის დასრულება. This situation is not giving us the humidity level or the field capacity that the soil have. So we have to know by experience, doing the small test, the small sausage roll that I explained, at that time of the morning and evening, if we have water enough or not. Of course, we have to consider also that we are talking about raspberries and blackberries. Because we have a shallow root system, we have to, in the sandy soil, we have to drip more than 2 times. Perhaps we have to drip 4 or 5 times a day. And yes. თუმცა აი ამ ეს ფაქტორები არ არის საკმარისი. აუცილებელია ვიცოდეთ თქვათ კვადრატული მეტრების რაოდენობა და ასევე უნდა ვიცოდეთ ჩვენი თქვათ ნიადაგის წყლის ამტანიანობა. და ამისათვის როგორც გითხარით, ესე იგი ხელში ძალიან მარტივად უნდა ვნახოთ მიწის გუნდა, რომ მივხვდეთ როგორ არის გაჯერებული წყლით. ჩვენ საუბარი გვაქვს მეგობრებო განაჩვეულებრივ მოძრაობის, არამედ ჟოლოსა და მაყვლის მეურნეობაზე. აქ ჩვენ ვიცით, რომ ფესთა სისტემა ძალიან მეჩხერია. ამიტომ თუ ქვიშნარია მაგალითად შეგვიძლია დღეში 4-5 ჯერ ჩავხდოთ მორწყვის სისტემა, რომ აი წვეთოვანით 4 ჯერ 5 ჯერადად მოხდეს დღის განმავლობაში ჩვენი მეურნეობის მორწყვა. You have to think also that these two moments that I define as a model, it's not when we should start the irrigation or we should when we should give our irrigation drips. It's also important to see if the plant at that period of the day have water enough in the soil. Sometimes in the morning it's too dry, and sometimes in the evening it's too wet. So we have to establish during this period how much we should give per day.
და ამის გარდა ეს არ არის საკმარისი ინფორმაცია, მეგობრო, რაც მე მოგახსენეთ. ამის გარდა უნდა ინახოს კონკრეტულად იმ დღეს როგორია, თქვათ, მიწის წყლით გაჯერების მდგომარეობა. შეიძლება დილით მიწა დაგვდეთ გამომშრალი, ან საღამოს მიწა იყოს ზედმეტად გაჯერებული წყლით. ამიტომ აი ეს კონკრეტული, თქვათ, ადგილობრივი ინფორმაცია დაგჭირდებათ, რომ ინახოს ადგილზე კონკრეტულ დღეს. So we have to take a decision based on weather, also the soil humidity that we analyze with this small test. Later on, I can talk about some models that's being used, and is with some calculations we can reach a certain amount of liters per plant. But for raspberries, normally we start at this time. The first irrigation should be around 8 to 9 o'clock. It depends on which latitude you are, and you should at least at 7 or 8, depends how much temperature you have. ამიტომ ჩვენს გაცვლებში აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი ამინდი, იმ დღის ამინდი, რომ ვიცოდეთ, თქვათ, როგორ და რამდენჯერ და რა გავაკეთოთ. მაგრამ რახან ჩვენ საუბარი გვაქვს ჟოლოზე, ამიტომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც მე უკვე ვისაუბრე, მორწყვის დაწყება სავარაუდოდ შეიძლება დილის 8-9 საათზე და საღამოს ბოლო ჯერზე მოვსხათ, ვთქვათ, 7-8 საათზე. So we have to consider wind speed, so air temperature, the humidity in the air, solar radiation, so it's light, that affect plant water use, and also specifically the water loss by evaporation from the soil and by transpiration from the leaves of the crop. და ამიტომ აქ გასათვალისწინებელია ზღვის დონიდან სიმაღლე, რა სიმაღლეზე იმყოფება თქვენი, ვთქვათ, რეგიონი და ანუ მეურნეობა, ასევე გასათვალისწინებელია მრავალი ისეთი ფაქტორი, როგორიც არის მაგალითად შუქის, ვთქვათ, შუქის სიჭარბე, მზის სხივების სიჭარბე, ვთქვათ, ასევე ტენიანობა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ აქ თუ რაც შეიცავს ნიადაგი და რა ორთქლდება ტემპერატურის გამო, ვთქვათ, ჰაერში. Besides of that, this model is based on weather information. It's important that we have to consider the rain. We have to consider the rain that we have to, if we have rain, if we are in the middle of our growing of the crop, or we are picking, we have to consider if we have to irrigate or not if we have rain. მეგობრებო, ამინდის გარდა გასათვალისწინებელ ფაქტორებს შორის არის წვიმის ფაქტორი, რა თქმა უნდა. და გააჩნია რა დროს გვაქვს წვიმა, ვთქვათ, ზრდის მცენარის ზრდის პროცესში თუ მოსავლის აღების პროცესში. წვიმის, ვთქვათ, გამოც წვიმის მიზეზიდან შეიძლება, ვთქვათ, შეიცვალოს ჩვენი მორწყვის, ვთქვათ, ჯერადობა და დროები. So, for raspberries and blackberries, worse than a lack of water is excess of water. Soaked soils can cause root rot and then can cause plants die. მეგობრებო, ჟოლოსა და მაყვლის შემთხვევაში მიწის გამოშრობაზე უარესი, უწყლობაზე უარესი არის წყლით გაჯერება. თუ ნიადაგში წყალი ზედმეტია, მაშინ ამ წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს ჟოლოს და მაყვლის მცენარის განადგურება, დალპობა და განადგურება. So installations of irrigation have to be considered that all the bulbs area that the drippers do have to reach at least 10, 15, 20 centimeters on depth, and also in the sides.
მეგობრებო, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ და ვგეგმავთ მორწყვის სისტემებზე და ირიგაციის სისტემების დამონტაჟებაზე ჩვენს მეურნეობაში, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ ჟოლოსა და მაყულის შემთხვევაში წყალი უნდა ჩადიოდეს 10, 15, 20 სანტიმეტრის სიღრმეზე და გვერდებში უნდა იყოს. So normally it's being used 2 drip lines with drippers, one from each side of the plants to make sure that we have 2 drip bulbs that covers our machine's surface, because we already know that we have a crop that is having a very shallow roots, so it's important that with at least 2 drip lines. Minimum is 1, but 2 would be the best option for irrigating raspberries and blackberry crop. ჟოლოსა და მაყულის საირიგაციო სისტემების დასამონტაჟებლად საუკეთესო ვარიანტი არის ორხაზოვანი წვეთოვანი სისტემის დაყენება, რომ გვერდებში იქონდეს და კარგად მიწვდეს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს ძალიან მეჩხერი ფესვების მქონე მცენარეებზე, მინიმუმ ერთხაზიანი უნდა იყოს წვეთოვანი სისტემა, მაგრამ იდეალურ შემთხვევაში საუკეთესო იქნება თუ ორხაზოვანი გვექნება და გვერდებში იქნება ჩაყოლებული მაყვალსა და ჟოლოს. So with this we have to make sure that the level of humidity reached below the root zone to promote rooting. და თან ტენიანობის ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა ვიცოდეთ, რომ წყალი ჩადის ფესვების სიღრმემდე, იმიტომ რომ ფესვთა სისტემა უნდა განავითაროს წყალმა. So as an example, we could say, the better, of course, the temperatures and that at the moment we are crossing, that the heavy soil could get 2 or 3, at least 2 irrigations per day, and sandy soils could get 4, 5, or 6 irrigations per day. და რა თქმა უნდა, ჰაერის ატმოსფერული ტემპერატურის გათვალისწინებით მეგობრებო, ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რამდენჯერადად მოხდეს მორწყვა, ანუ რამდენჯერ ჩავთოთ ეს წვეთოვანი მორწყვის სისტემა, თუ მძიმეა მიწა, ანუ თუ არის თიხნარი, მაშინ ჩვენ შეიძლება მოვწყათ დღეში 2-ჯერადად, მაგრამ თუ სუბუქია მიწა, ანუ თიხნარი თუ არის, მაშინ მორწყვის სისტემა დღეში 4-ჯერ, 5-ჯერ ან 6-ჯერ უნდა ჩავთოთ, რომ 6-ჯერადი, 4-ჯერადი ან 5-ჯერადი იყოს მორწყვა. Well, I think we have already some introduction for the irrigation practices. I'm sure that now there's some questions. მეგობრებო, მე თქვენ ახლა გაგაცანით შესავალი ნაწილი მორწყვის, მეურნეობის მორწყვის ირიგაციის სისტემებთან დაკავშირებით, რაც შემეძლო აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ამოვძვრე. ახლა იმედი მაქვს კითხვები იქნება და საზოგადოებიდან და დამსწრეებს ვთხოვ, რომ კონკრეტული კითხვები დამისვან. სუდად ისმის თქვენი ხმა. ძალიან სუდად. არა, გასასწორებელია სისტემა. მადლობა. The group member will log out and log in again to correct the sound. Yes, because it's a lot of noise. It was distorted. გამარჯობა, ისმის ჩემი ხმა? დიახ, ძანეთ. მაინტერესებს თიხნარ ნიადაგებზე, როცა ლაპარაკია 2-ჯერ მორწყვაზე. რა პერიოდებით იცვლება? პირიქით. 4-ჯერ, 5-ჯერ ან 6-ჯერო თიხნარზე. ქვიშნარზე თუ თიხნარზე? Jorge,
the sandy soil should be irrigated 1 or 2 times a day, or 4, 5, 6 times a day? In a sandy soil? Yes. The sandy არა, soil. სენდი ქვიშნარი არის, მე თიხნარზე ვკითხულობ და არა ქვიშნარზე. What about the clay soil? The what? The clay? Clay soil, the heavy soil. Okay. Normally, heavy soils require less water give because it holds more water. So the frequency for heavy soil, heavy clay soil, normally it's 1 to 2 times per day. In the sandy soil, Can you break there, please? Misha, ესე იგი თქვენ კითხვაზე გპასუხობთ, თუ არის თიხნარი, თიხა იოლად იწოვს და ინარჩუნებს წყალს, ამიტომ დღეში ერთჯერ ან ორჯერ მორწყვა არის ოპტიმალური. იმიტომ რომ მიწა არის მძიმე, თიხნარია და წყლით არის გაჭრებული. რაც შეეხება ქვიშნარს, back to you, Jorge. I got your point that the sandy soil should be irrigated more times. Yes, the sandy soils because have less water capacity, holding capacity, less. Ქვიშნარს ნაკლები წყლის ამტანიანობა გააჩნიან, ცოტა ხნით ინახავს წყალს, ამიტომ ხშირად უნდა მოირწყას. დიდი მადლობა პასუხისთვის. კონკრეტულად მაინტერესებდა დღეში ორჯერ გასაგებია თიხნარის შემთხვევაში, დროის თვალსაზრისით რა 2-3 საათი, 3 საათი თუ როგორ რა პრინციპით წყავთ დღეში ორჯერ. Jorge, I got your point. The clay soil, the heavy soil with high capacity should be irrigated 1 or 2 times a day. And I have a question on the duration of session. For how many hours shall we keep the drip system on? Like 1 or 2 times for how many hours per session? It also depends really on the size of your irrigation system. Let's say that you have 40 to 50 cubic meter irrigation system. It means that you are giving 50,000 liters per hectare per hour, and you have around 6 to 7 plants a linear meter. Maybe you have around 24,000 plants an hectare. Considering it's raspberries and blackberries, and you have a very shallow root system that you have the roots around the first 20 centimeters, I think something between 30 minutes per irrigation. It means that if you have to drip 2 times per day, should be maximum 1 hour. Per session or per day? Per day. What? 1 hour per day or per session? No, per day. Per day. ესე იგი, მიშა, თქვენს კითხვაზე მოგახსენებთ. გააჩნიათ პერიმეტრს რამხელა თქვენი მეურნეობა და ჟოლოსა და მაყვლის პლანტაცია, მაგრამ თუ არის 40-50 კვადრატული მეტრი, ან რო გითხრათ უხეშად, აი 24,000 ნერგი თუ არის თქვენს ტერიტორიაზე, ესე იგი, ამხელა პერიმეტრის ტერიტორიას დაჭირდება თითო ჯერზე 30 წუთის განმავლობაში მორწყვა. თუ ორჯერადად გვაქვს მორწყვა და არის თიხნარი, მაშინ ჯამში დღეში გამოდის 1 საათი. თითო ჯერზე 9 საათით. I have a question. კითხვა მაქვს თქვენთან. The question is, first of all, you need to know how big it is your irrigation sector. If you're talking about 1 hectare, how big is it in cubic meters? რამხელა თქვენი მეურნეობა, აი ჰექტრობით რომ ითხრათ, რამდენი ჰექტარი გაქვს? ჩვენი მეურნეობა არის 6 ჰექტარი მაყვალი. We have blackberry plantations and total size is 6 hectares. 6 hectares, okay. So, how much liters per hour have your drippers in a drip line? 3 ლიტრი საათში. 3 liters per hour. How much? 3 liters per hour. And how much drippers per linear meter? და რამდენი ხაზოვანი გაქვთ? წვეთოვანი. ერთხაზოვანი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ახლა გავიგე რომ შეიძლება და ორხაზოვანიც გაკეთდეს. We have 1
because unfortunately, this is the first time I heard that 2 lines are possible. Otherwise, I would have had it. Yeah, but no problem. It's still people growing with 1. The thing is, we need to know how much water we have to give when we are working with 1. This is just a conversation. We need to know the basic construction of irrigation system. კი ბატონო, ერთი ხაზი არ არის პრობლემა. ერთი ხაზითაც არსებობს მეურნეობები, მთავარია რომ პერიმეტრზე იყოს გათვლილი, რომ წყლის ხარჯი იყოს შესაბამისი. So we have 3 liters per hour and 3 ესე იგი, drippers per meter. მიშა თუ კარგად გავიგე, ესე იგი ერთხაზოვანი გვაქვს სისტემა და ხარჯი არის 3 ლიტრა საათში. დიახ, აბსოლუტურად სწორია. That's right. And 6 hectares. So let's say per hectare we have 5,000 linear meter, right? 5,000. 5,000 linear meters. Yeah, it could be that you have around 5,000 linear meters per hectare. ესე იგი, თითო ჰექტარზე 5,000 ხაზოვანი მეტრი გვაქვს? სამწუხაროდ ეხა ეს ტექნიკური პარამეტრი არ მახსოვს, მე შინია არასწორად გავცე პასუხი. I don't have the data at hand. I don't want to give you wrong information. No, but I'm not sure. Okay, let's say აი უხეშად რო ვთქვათ, აი შეიძლება იყოს ესეთი, რომ 5, ვთქვათ, აი საირიგაციო სისტემა 5 ვთქვათ, აი სწორხაზოვანი იყოს თითო ჰექტარზე. ინფორმაცია რაც შემიძლია უთხრა, ჰექტარზე გვაქვს დაახლოებით 6,500 ნერგამდე. Right, I can tell you the following. What I remember, we have 6,500 plants per hectare. 6,500. და წვეთოვანი ესე იგი ერთი წამით ბატონო გავუმეორებ არის მოდა. We have 6,500 plants per hectare. 6,500 plants per hectare. დიახ, და ყოველ 1 მეტრში დგას საწვეთური. And we have drip system in every meter. So you planted 1 plant per meter, and you have 6,500 plants per meter. So you have at the moment 6,500 linear meters. ესე იგი თქვენ გქონიათ 6,500 ხაზოვანი მეტრი თითო ჰექტარზე. შესაძლოა ამავე დროს მაკლის ნერგები არის ყოველ მეტრ და 20 სანტიმეტრში. ესე იგი ეს And each plant of the blackberry, the distance between each of them is 1 meter 20. And the drip is every meter. You have 3 liters per hour per dripper, and you have 3 drippers per meter. ესე იგი, მე ვითვლი, ესე იგი, 3 ლიტრი საათში, სწორხაზოვანი, თითო ხაზოვანი, მეტრაოცში ყოველ დაშორება და მორწყვის სისტემა ყოველ მეტრში. დავით. დიახ, ეს არის ზუსტად. That's right. So you have around 58,000 cubes, 58 cubic meters. 58,000 კუბური მეტრი გაქვთ. აი ეს რაც დავითვალე ხა უხეშად. კი ბატონო, დაახლოებით ესე იქნება. That's right, average, roughly speaking. The average is 58 cubic meters. ეს იქ 58,000-ზე. So you have to split your irrigation in 2 times. ესე იგი, ორჯერადად უნდა გაყოთ მორწყვის ჯერები. And I would say it would be between 20 to 30 minutes every time. ყოველ ჯერზე რომ მორწყათ მეურნეობა 20 წუთის განმავლობაში ან მაქსიმუმ 9 საათის განმავლობაში. თითო ჯერზე 20 ან 30 წუთი. So, because you have 6 hectares, and you need to drip 30 minutes, or let's say 30 minutes. ესე იგი 6 ჰექტარი გაქვთ. თითო ჯერზე ავიღოთ 30 წუთი. ხო, 30 წუთის განმავლობაში თითო ჯერზე რო ჩართავთ წვეთოვანს, ჯამში გამოდის 6 ჰექტარზე. ეხლა გეტყვით დავითვლი.
So if you have 6 hectares and you have 58 cubic meters, if you drip 30 minutes, you need 3 hours to finish your irrigation cycle. ესე იგი, მორწყვის ციკლის დასასრულებლად გჭირდებათ 3 საათი. ეს არის ამ პარამეტრების მეურნეობისთვის. ჯამი. გასაგებია. Understood. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება. Thank you ever so much, Jorge. I have another question. რაც შეეხება ადრეულ გაზაფხულზე წყლის დაწყებას. I would like to finish this idea because it's სანამ თქვენ ბრძანებთ დავასრულებ იდეას თუ შეიძლება. კეთილი დიდი მადლობა კი ბატონო. Okay, go ahead. Okay, so if let's say you need to irrigate 2 times per day every hectare. ესე იგი, ჩავთვალოთ რომ დღეში 2 ჯერ ახდენთ ამ წვეთოვანი მორწყვის სისტემის ჩართვას. You have to start in the morning, let's say 1 hour after sunrise. ესე იგი, ჩართავთ სისტემას მზის ამოსვლიდან 1 საათში და 9 საათის განმავლობაში აგრძელებთ მორწყვას. Then you do the 30 minutes per hectare cycle every hectare. So after 3 hours, you finish your first cycle at 9. Let's say you at 6 o'clock. What time is sunrise for you? რომელზე ამოდის მზე თქვენთან? ახლა მაგალითად დაახლოებით სადაც 6:30-ზე უკვე გართენებულია. Well, at this point in time at 5:30. 5:30. So let's say you start at 5:30, just about sunrise, because you have to irrigate 3 hours to make sure that you finish your first cycle. ესე იგი, თქვენი 6:30, you finish at 9:30, first cycle, and then ესე იგი, if it's a heavy soil, you can drip after 7-8 hours after. So let's say the first irrigation is starting at 6:30. Let's say 8 hours after. 6:30, 12 o'clock, 6. Let's say at 2:30, you start the second irrigation cycle. ესე იგი, თქვენი პარამეტრების ეს ზომის მეურნეობისთვის და თქვენი მზის ამოსვლის თქვა დროების მიხედვით თუ 6:30-ზე მზე ამოვიდა, ესე იგი შეგიძლიათ მორწყვის სისტემა ჩართოთ 7:30-ზე, იმის გათვალისწინებით რომ 6 ჰექტარი გაქვთ ჯამში მოსარწყავი და გჭირდებათ 3 საათის განმავლობაში რომ ეს მთელი ციკლი დაასრულოთ, თითო ჰექტარი თქვა 9 საათის განმავლობაში დრო დაერწყათ, შემდეგ 8 საათის შემდეგ შეგიძლიათ მეორეჯერ ჩართოთ სისტემა, ესე იგი დავამატო ეხა უხეშად 2 საათი 3:30-ზე შეგიძლიათ მეორეჯერადად მორწყათ თქვენი მეურნეობა. და ციკლი რო დაასრულოთ, იქაც 3 საათი დაგჭირდებათ. გასაგებია ძალიან. Understood. Can you ask him what he's doing at the moment in his crop? What time he starts and ეხლა როგორ და რა დროს და რამდენი ხნის განმავლობაში ახდენთ მორწყვას? შეგიძლიათ მითხრათ? კეთილი, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან გვალვიანი პერიოდი იყო და პრაქტიკულად ნალექი არ ქონია ადრეული გაზაფხულის მერე, გვიწევდა პრაქტიკულად 7-8 საათი ხანდახან მეტიც კი მორწყვა, იმიტომ რომ იმხელა ბზარები უჩნდებოდა მიწას. იცეს კდებოდა, რომ პრაქტიკულად შეგვეშინდა იმის, რომ სცენარები გარდამდგარიყო გახმობის წინაშე. Well, we have had a scorching hot summer, and the last time we had rain was in early spring, and we already started to see cracks in the ground. Therefore, we were very afraid that plants would dry and die. Therefore, we have been irrigating for 7 or 8 hours a day. და ალბათ ინფორმაციისთვის კარგი იქნება რომ უთხრა ისიც გვაქვს ორ ნაწილად გაყოფილი 3 ჰექტრად
ასეა ჩვენი სისტემა აწყობილი სარწყავი სისტემა ერთ მორწყვაზე ირწყვება 1-3 ჰექტარი მეორეზე მეორე. And I guess, Jorge, it's worthwhile to note here that we have 2 irrigation systems. We have divided our plantation into 2 parts for irrigation purposes. The one is for 3 hectares, the other one is 3 hectares. So when we finish one lot, we start doing the other lot. So you are irrigating 3 hectares at a time. ესე იგი თითო ჯერზე ახდენთ 3 ჰექტარის მორწყვას. დიახ. That's right. Okay, so it's easier. When you have მაშინ მარტივი ყოფილა უფრო. You can give, I think is dripping too much. When you have a cracks in the soil, you're going to lose a lot of water. So it's better to do less time, even in a heavy soil, to make sure that the water stays close to the plant. And you drip more often. Sometimes, because can you break there? Can you break there? Yeah. I'll translate this part. ესე იგი მე რა მინდა გითხრათ, მე ხა თქვენი ინფორმაციის საფუძველზე უხეშად შემიძლია დავასვნა, რომ ძალიან ბევრს რწყავთ დიდი ხნის განმავლობაში. 7-8 საათი ბევრია თუნდაც დამსხმარი მიწის შემთხვევაში, იმიტომ რომ უფრო ხშირად უნდა მორწყათ და უფრო ნაკლები პერიოდის განმავლობაში. აი მაგალითად მცენარეს არ უნდა დაშორდეს მიწა, ახლოს უნდა გქონდეს და თუ მძიმეა, თუ თიხნარია, აი მაგალითად ამას გირჩევთ. Back to you, Jorge. And also another option is when it's too warm and you don't have possibility to do more cycles in a day, you can also do an irrigation cycle in the evening to make sure that the humidity stays in the right level. Sometimes in warm climates, we have to irrigate in the evening when the temperatures are above 35 and you can reach 40 to make sure that the humidity in the soil it's stable. And also because even in the evening, if the plants have high temperatures, the plant starts to lose water. Sometimes we have to do this also. ესე იგი მე გირჩევდით რომ გაზარდოთ სიხშირე უფრო ხშირად მორწყათ და უფრო ნაკლები დროის განმავლობაში და ასევე მეორე ვარიანტი შეიძლება საღამოსაც რომ მორწყათ ხოლმე იმიტომ რომ თუ ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა 35-40 აღემატება მაშინ მცენარე ინარჩუნებს დიდი ხნით ამ სიცხეს ამიტომ საღამოს მორწყვაც მართებულია იმისათვის რომ ტენიანობა შეუნარჩუნდეს და წყალი კონდეს მცენარეს საღამოს განმავლობაში მაშინაც კი როდესაც მისი სხეულის ტემპერატურა მაღალია. კეთილი. დიდი მადლობა. Thank you so much. მეორე კითხვა გქონდათ? დიახ, მეორე კითხვა მქონდა ადრეულ გაზაფხულზე წყლის დაწყებასთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენს რეგიონში საკმაოდ შემცირდა ნალექების რაოდენობა და პრინციპში გვალვიანი წლებია ბოლო 3 წელი მაინც რაც ჩვენს ბაღი გვაქვს გაშენებული, როდის დავიწყოთ რწყვა, როდის არის უმჯობესი რომ დავიწყოთ წვეთოვანი სისტემის ჩართვა. Well, I have another question, Jorge. I was saying that the last rain that we've seen was in early spring. So as we're having this kind of dry, hot, scorching hot summers, I was wondering when shall we start irrigation in the year, from which month, to make sure that we have the balance in the soil. So you have to start immediately after the rains to make sure that the level of humidity that's already achieved it's the right level, especially if it's already good for the raspberry plants. Once you get that humidity in your soil, you need to start the irrigation. If you start having the last rain it's in March or in April, you have to start irrigation. I would say in your climate, open field should start irrigation if you don't have frost or snow immediately after the first rains to keep humidity.
მე ესე ვიტყოდი, როგორც კი წვიმები დაიწყება, განსაკუთრებით თქვენ შემთხვევაში, როცა დღია გრუნტზე ხდება პლანტაციების გაშენება, ჟოლოსა და მაყურის შემთხვევაში, ვიტყოდი, რომ თუ ხელს არ გიშლით ყინვა და თოვლი, დავიწყებდი მაისი-აპრილის პერიოდში. როგორც კი წვიმები იწყება, იმ პროგნოზით, რომ მე გვალვა გაქვთ ხოლმე, დავიწყებდი პირველივე წვიმის დაწყებისას უკვე ნიადაგს მოვამზადებდი, რომ ტენიანობა მუდმივად კონდეს სტაბილური. კეთილი, დიდი მადლობა. კიდევ რამოდენიმე კითხვა მაქვს, ახლა სხვას დავუთმობ და თუ დრო იქნება კიდე დავსვამ მე. მადლობა. Thank you so much, Jorge. I have many other questions, but I'll give a chance to other group members. But if they don't volunteer with questions, I'll resume the asking questions that I have kept for later. I see also in a chat room there's a few questions. Maybe you can use this one. კი ბატონო, ესე იგი მეგობრებო, მოიწერეთ ხო კითხვები და თუ შეიძლება რომ მაშინ ხმამაღლა გაგვაცნოთ თქვენი კითხვები, სანამ ნიშა გააგზელებს კითხვების დასმას. ისმის ახლა ჩემი ხმა? დიახ. მე მაქვს ორი ასეთი კითხვა, ერთი ეხება დღისით მორწყვას, იმიტომ რომ აქამდე ვისაც ჩვენთვის რამე უსწავლებია მორწყვასთან დაკავშირებით, ყველა გვაძლევდა რეკომენდაციას, რომ ან ძალიან ადრე დილას, ან საღამოს გვიან, როდესაც მზე გადავიდო და მაშინ უნდა მოგვერწყა და კატეგორიულად გვიგზავნოდნენ დღის განმავლობაში მორწყვას, მწვარის ქვეშ. და ეხლა დღეს რასაც უსმინე პირიქით, ანუ დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ უნდა მოიწყოს და რა არის ამის სასარგებლოდ არგუმენტი, რატო უნდა მოხდეს ესე, ეს ერთი კითხვა. Well, Jorge, I have a question. I tried previously to ask a question, but my voice was distorted. That's why I wrote the question in the chat. But let me try this time, as long as you hear my the question. So the question is as follows. There are the two questions, but the first one is as follows. We were taught a long time ago that irrigation should happen twice a day, and when there is no sun, early in the morning and late in the evening, after the sun goes down. So that has been the practice so far. Now you are telling us that when the sun rises an hour later, we should start with the first session, with the first cycle, and we should have the last session 1 hour before the sun falls. So what is the rationale behind that? Can you elaborate, please? That's one question. I have another one. და მეორე კითხვა ეხება ამ ყველაფრის ავტომატიზაციას მორწყვის სისტემის, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ ახსენა ხორხემ რომ თუ სპეციალური დანადგარი არ გაქვთ და დარწმუნებული ვარ მე რომ 21 საუკუნეში ამის ავტომატიზაცია შესაძლებელია, არსებობს ტენსიომეტრები, რომლებიც სინჯავენ თქვათ ნიადაგში ტენიანობას და თქვათ თუ შეუძლიათ კონკრეტულად გვირჩიოს, თუ აქვს გამოცდილება ასეთი პირველ რიგში და კონკრეტულად გვირჩიოს რა სისტემა შეიძლება გამოვიყენოთ, ანუ რა სისტემა არის გამოცდილი ევროპაში იმისთვის, რომ არ მოგვიწიოს მუჭით ზომა, ის რა ქვია, მიწის და ეს სისტემა იყოს თქვათ ავტომატიზირებული და ავტომატურად ხდებოდეს სარწყავი სისტემის ჩართვა მაშინ, როდესაც ტენიანობა შემცირდება და შესაბამისად გამორთვა, როდესაც ტენიანობა მიაღწევს სასურველ ზომას. Another question is that you have been referring to the irrigation system, which I assume is automated. So if there is no automation of the irrigation system, what you advise this kind of the hand testing to see this kind of sausage or whether it's molded, whether it's kind of cracking. So instead of having these the basic methods, could you advise the system or which can test the humidity in the soil without us using hands? And if this could be installed in the plantation so that this sensor gets the message from the soil and puts on the irrigation system, this drip line.
without manual kind of intervention? Well, That was the second question. Yeah. I will answer the first question. Well, the way you are irrigating at the moment, it's an empiric way. You don't have any analytical or scientific instrumentation that shows you the humidity level on the soil. So can you please break there? Yeah. Thank you. თქვენ გიპასუხებთ პირველ კითხვაზე ჯერ თქვენ რაც ბრძანეთ რომ მზის ამოსვლამდე და მზის ჩასვლის შემდეგ მორწყვა ეს არის ემპირიული მეთოდი ანუ ზეპირსიტყვიერად რაიმე ანალიტიკური და სამეცნიერო მონაცემების გარეშე როდესაც ხდება მორწყვა მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით უკვე ჩვენი ნიადაგის მაჩვენებლები პარამეტრები და ასე შემდეგ აი ამის საფუძველზე შეიძლება შემდეგი რა ვითქვას. Back to you. Yeah, so when I say we should start dripping 1 or 2 hours after sunrise, it means that we have the light activating the plant for the consumption of water. At the same time, yes. მე როდესაც ვამბობ რომ მზის ამოსვლიდან 1-2 საათში უნდა დავიწყოთ მწვეთოვანი სარწყავის სისტემის ჩართვა მე იცით რა სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძველზე ვამბობ ამას აი შეხედეთ მზე რო ამოდის მზის სხივი ახდენს მცენარის აქტივაციას მცენარე იწყებს ამ ახალ დღეს სიცოცხლეს და ამ აქტივაციის შემდეგ ის უკვე მზად არის წყლის მისაღებად და აი ამ მეცნიერული საფუძვლის გამო ვამბობ რომ მზის ამოსვლიდან 1-2 საათში შეიძლება დავიწყოთ პირველჯერადად დღის განმავლობაში პირველჯერადად მისი მორწყვა. So the water consumption in a plant it's based on the model called flux mass. It means that it's transported from the roots to the leaves through evaporation. So you need to have evaporation, evapotranspiration from the crop. And you only have this when you have light or temperature. That's why you have consumption of water in the day with light. And when it's too warm in the evening, the plants still use a lot of water. ესე იგი, წყლის ათვისება მცენარეში ხდება ფესვიდან. ფესვი იღებს წყალს და ფესი უკვე ევაპორაციის გზით, ჰაერში ვთქვათ, აორთქლების გზით გადასცემს აი ამ მიღებულ წყლის რესურსს ფოთლებს და ზუსტად ამისათვის მცენარის მზაობისთვის ჩვენ გვჭირდება მზის სხივი, რომ მცენარის აქტივაცია მოხდეს და მზამზარეულად აითვისოს ის წყალი, რომელსაც ჩვენ მივაწოდებთ მას. და ასევე საღამოსაც უნდა მოხდეს მორწყვა ზუსტად იმ პრინციპით, რომ მცენარე მზაობას აჩვენებს, რომ მან დღის განმავლობაში მზის სხივი საკმარისად მიიღო, რომ აითვისოს წყლის რესურსი საღამოსაც. Back to you, Jorge. Yes, besides of that, there's also another thing that we have to consider. We need oxygen on a root level. So ამის გარდა ჩვენ გვჭირდება ჟანგბადი ფესვთა სისტემაში. If you give too much water and we don't have oxygen, the plants can start having problems of getting oxygen and they start to get wilt. And then in the moment that starts diseases. და თუ წყლის რესურსს მივაწოდებთ მცენარეს და ჟანგბადი არ ექნება და ჟანგბადს ხო ჰაერიდან იღებს და მზის სხივებიდან მზე თუ არ გვაქვს და ჟანგბადი თუ ფესვს არ მიეწოდება მაშინ მარტო წყალი ფესვთა სისტემას აფუჭებს და იწყება დაავადებათა განვითარება ფესვთა სისტემაში. ამიტომ გვჭირდება ორივე ელემენტი ჟანგბადი მზის სხივიდან და წყალი. So every soil is different. If we have to drip at 1 hour after sunrise or 2, depends on the humidity on the soil. So we have to consider that.
ყველა ნიადაგი ინდივიდუალურია, განსხვავდება ყველა პლანტაციაში, ამიტომ ყველა მეურნეობაში, ამიტომ გასათვალისწინებელია ის, რომ ნიადაგში ტენიანობის მიხედვით უნდა მოხდეს მორწყვა მზის ამოსვლიდან 1 ან 2 საათში. I don't know if the second question is, of course, there is systems that we can connect to a computer that help us to see the water humidity and or the water content in the soil. That would be a much easier way to teach us how to use the water and when to start giving water to our plants. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ავტომატიზაციას, თქვა და სარწყავი სისტემების, რა თქმა უნდა, არსებობენ, თქვა, არსებობს გარკვეული კომპიუტერიზებული პროგრამები, რომლებიც განსაზღვრავენ, თქვა, სენსორით ნიადაგში წყლით გაჯერების, თქვა, მაჩვენებელს და ამის მიხედვით გვაძლევენ წყლის ხარჯს და შეგვიძლია, თქვა, I am სისტემებს, კომპიუტერული სისტემების საფუძველზე მოვახდინოთ სისტემაზე მინდობა და ნიადაგის კონდიციის და მდგომარეობის შესაბამისად ავტომატიზირებულად რომ მოხდეს მორწყვა მეურნეობის. So the most cheapest system that we don't need to touch the soil and see the level is the tensiometer. The tensiometer, you can put on close to the plants, close to the dripper, to see the level of water that they have, and we can decide if the tensiometer can be 10 centimeters, 20, 30, or 40 centimeters long until the length, the depth we want to see where we have our roots, and that's the cheapest one. Of course, there's another, there are several ones that you can put. There's neutron sensors. You can put one sensor 1 meter depth, and you have different levels of sensors at 20, 30, 40, and different depths that helps you to see the level of humidity on the different depths on the soil. ესე იგი, ყველაზე მარტივი, თქვა, ხელით შეხება რო არ ხდებოდეს ნიადაგთან, არსებობს ტენსიომეტრები და ასევე სენსორები, რომელიც უნდა განთავსდეს ნიადაგში ფერშებთან ახლოს, წენაის ფერშებთან ახლოს, ასევე ეს წვეთოვანი სარწყავი სისტემის, თქვა, სიახლოვეს, იმ სიღრმეზე, თქვა, 1 მეტრის სიღრმეზე შეიძლება სენსორების განთავსება, რომ ეს მონაცემები მოგვცეს და აი ამ სისტემის საფუძველზე ვიცოდეთ, თქვა, როგორ არის გაჯერებული წყლით ნიადაგი და რა კონდიციაში ამა თუ იმ პერიოდში, დღის ამა თუ იმ პერიოდში. I don't know if I answer all the questions in a simple way. If there's any other question. კიდევ გვაქვს მეგობრებო, იმედია გიპასუხეთ კითხვებზე ამომწურავად. შეიძლება გქონდეთ გამარჯობათ. I have a question, may I ask? ესე იგი ორი კითხვა მაქვს. ერთი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ აი რამდენია ჰაერის ტემპერატურა, რომლის დროსაც არ შეიძლება მორწყვა, მაქსიმალური, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. დავუშვათ 30 გრადუსი, 35, რომ საღამოს მორწყვა დავიწყოთ, ეს ერთი კითხვა. და მეორე I have two questions, Jorge. What is the threshold temperature when we don't irrigate the land, when it's not allowed to irrigate? What is the maximum, for instance, 30 or 35, when we shouldn't irrigate the land? That's one question. და მეორე კითხვა წვეთოვანს რაც ეხება, ანუ წვეთი უნდა იყოს ნერგის ფესვიდან დაშორებული რაღაც სანტიმეტრები თუ არ უნდა იყოს, თუ ზევიდან ნერგს უნდა ეცემოდეს წვეთი, თუ აი როგორ უნდა ირწყვებოდეს ნერგი, წვეთი საიდან უნდა ეცემოდეს, პირდაპირ ფესვთან თუ დავუშვათ 10-15 სანტიმეტრის დაშორებით ან როგორ რა ფორმით? And the second question is related to the drippings that the irrigation system. This system should be arranged so that it drops, the water drops on the plant,
on the root, or it should be the distance with like 10 or 15 centimeters from the root. Where should the drop of the water fall? Exactly on the plant, or at its roots, or somewhere in 10 or 15 centimeters? This is the second question. Well, the first question. Thank you. First question: if there's a threshold for a maximum of water, well, mathematically it is, but you have to see, always you have to go to the field and see the soil. If you have already too much water close to the plant or below the root system, you need to know where your root system is, and your field capacity. This is very important concept. It's already too high. It means that over irrigation above the field capacity, then you are already giving water. That's the threshold. So the field capacity concept, the small sausage roll that we normally do in the soil to check if we have water or enough or water of too much water, it's important to do. If we don't have any system that controls you can measure the humidity, okay, that's very important. So experience, it's also the key for your limits, the threshold, the high threshold or the low threshold. Okay. ესე იგი, თქვენ ბრძანეთ ტემპერატურული ზღვარი. პირველ კითხვაზე პასუხის გაცემისას მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ზღვარი ტემპერატურა კი არა, თქვენი ზღვარი არის ნიადაგის წყლით გაჯერების ხარისხი. აი მაგალითად, რაც არ უნდა იყოს ტემპერატურა, ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა, ვიტყოდი, რომ როდესაც არ აქვს ინფორმაცია სტატისტიკური ტენიანობის შესახებ, უნდა ვნახოთ ჩვენი ნიადაგი რამდენად არის წყლით გაჯერებული. იმიტომ რომ ცხელამიჯი შეიძლება ხშირად ან დიდი ხნის განმავლობაში მორწყად, ნიადაგი არ საჭიროებდეს მეტ წყალს. ამიტომ ვამბობ, რომ ყველაზე ელემენტარული კი ჟღერს, მაგრამ აი ეს ხელით მოსინჯვა ხელში, აი ეს გუნდა რამდენად იზილება. აი ამით განისაზღვრება წყლით გაჯერებულობის ხარისხი ნიადაგში. თან ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა სიღრმეზეა განვითარებული ფესვთა სისტემა და აი ფესვებამდე თუ აღწევს წყალი, აი ეს გვაინტერესებს. ანუ თქვენი საზომი და ზღვარი არის მიწის აი კონდიცია. თუ ფხვიერია, თუ იზილება, თუ არის მძიმე, აი ეს არის თქვენი ზღვარი და არა ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა. და ამაში ჩვენ გვეხმარება გამოცდილება. წლებია საჭირო, რომ აი ერთი შეხედვით, ერთი ხელის შეხედვით ვიცოდეთ ზღვართან ახლოს ვართ თუ შორს ვართ. ეს იყო პირველ კითხვაზე პასუხი. მადლობა. Thank you for the answer. The second question now. The second question is, once you have a small plant, when you start planting, the drip line or the dripper should be closer to the plant. When you have a plant that's becoming more growing quicker and becoming bigger, you should get the irrigation drip line should be around between 10 and 20 centimeters, because you have to see where your drip bulb, it's the size of the drip bulb, the diameter. Normally they have between 10 and 20 centimeters. So if you have a drip bulb that reach 20 centimeters and it's close to the plant, between the plant, it's not on it's in a center, it's fine. You can cover a wide 10 centimeters for each side. But normally it's better to separate when it's an adult plant from the plant. So it's important to keep closer when the plant is small and a little separated from the plant in distance after they get a little bigger. ეხლა შეეხება წვეთოვან სისტემას, მინდა გითხრათ, რომ გააჩნია მცენარის ფაზას. თუ არის ადრეული ფაზა და პატარა მცენარე, აი ყლორტების გამო კვრას თუ იწყებს, მაშინ ახლოს უნდა იყოს ეს წვეთოვანი სისტემა, რომ ყლორტთან მოხდეს შეხება და
ახლოს იყოს ნარგავთან, ხოლო რაც უფრო იზრდება და ვითარდება მცენარეული ვეგეტაციური პროცესი, რომ შედის განვითარების ფაზაში, მაშინ შეიძლება დაშორებული იყოს. მაგრამ ორივე მხარეს რო ხდებოდეს, იმიტომ რომ დაფარვა იყოს 20 სანტიმეტრის, ოღონდ ჯამში მარცხნივაც და მარჯვნივაც, იმიტომ რომ 10 სანტიმეტრი გვერდებში, აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მთლიანად დაფაროს ნიადაგში ფესვთა სისტემა. აი ესე რომ იყოს 10 სანტიმეტრით რო იყოს მცენარისგან დაშორებული, რომელიმე მხარეს, გამოდის რომ ორივე მხარეს 20 სანტიმეტრის რადიუსში, თქვათ, დავა ფესვამდე. დიახ, გავიგე. მადლობა დიდი. Thank you so much. I have a small presentation that I make that I will share to the group about watering, some considerations and some examples. You can look a little what I'm talking about in terms of drip bulbs and drip lines or double drip line, and then you can see the advantages in these advantages of having to one or two drip lines. მეგობრებო, მე ეხა დიდია გამიჩნდა რომ პატარა პრეზენტაცია შევკრა და გაჩვენოთ მომდევნო დღეებში, იმიტომ რომ მე მგონი კარგი იქნება ვიზუალურად ვნახოთ რას გულისხმობ და როგორ უნდა იყოს აგებული ეს წვეთოვანი სარწყავი სისტემა. ერთხაზოვანს, ორხაზოვანს რა უპირატესობები გააჩნია, წვეთოვანის თქვათ ნახრეთი თქვათ რამხელა უნდა იყოს თქვათ დიამეტრებში და ასე შემდეგ და აი ამ ყველაფერს ვიზუალურად დავხაზავ და აგიხსნით შემდეგ ჯერზე, როდესაც ამ პრეზენტაციას მოვამზადებ. კარგი იქნება. Would be very nice. თუ არის დრო კიდევ ერთი ან ორი კითხვის ძალიან კარგი იქნება. If time allows, I have one or two questions, Jorge. Yeah, it's fine, no problem. Dear Janet. დიდი მადლობა. პირველი კითხვა შეეხება ნაყოფის მიღების შემდგომ რწყვას. როცა დამთავრდება მოიარობა, როცა გაიკრიფება ნაყოფი, რამდენად მნიშვნელოვანია და დავუშვათ რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს რწყვა. I have two questions. The first one is after we pick the crop, after that there is a blossoming and we have the first fruits and we pick the first fruits, and then when we remove all crop from the plant, for how long shall we continue the irrigation? That's one question. Okay. მივიღე პირველი კითხვა. მეორე ბრძანეთ. მეორე კითხვა შეეხება ასეთ რამეს ჩვენთან ბაღში წელს დაფიქსირდა ასეთი რამ ნაყოფის ერთი ნაწილი არის დამწიფებული და მეორე ნაწილი სიცითლეში რჩება. რამდენად შესაძლებელია რომ დაუშვათ ეს იყოს რწყვის პრობლემა ან ნაკლები ან მეტი წყლის. Another question is what we have seen in our plantation. Ripening times are different. For instance, that we have picked the ripened fruits, but we have bushes that still have light red fruits. So I was wondering whether different timing of ripening is conditioned or caused by the irrigation. Can that be possible? უკაცრავად არასწორად რომ არ გამიგოთ ლაპარაკია თვითონ ერთ ნაყოფზე ერთი ნაყოფის ერთი ნაწილი მწიფდება შავი ფერის ხდება ხოლო მეორე ნაწილი იგივე ნაყოფისა რჩება წითელი. Not the different fruits per bush, but one fruit there may be on one side black, glossy black, on the other side it may be red, light red. Can this kind of differentiated coloring be caused by the irrigation? Well, first question is we only stop irrigation when the first seasons arrive, if it's an open field. If you start the rainy season, you stop irrigation, of course. If you don't have the rain season coming soon,
Imagine that you have your rain season starts in October. Until October, until the first rains, you still need to use water. Okay? რაც შეეხება თქვენს პირველ კითხვას, მიშა. ესე იგი, ჩვენ მორწყვას ვამთავრებთ, როგორც კი წვიმის სეზონი იწყება. წვიმის სეზონის დაწყებამდე ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ ჩვენი პლანტაციების მორწყვას. აი მაგალითად, თუ წვიმის სეზონი თქვენს რეგიონში, სადაც ეს მაყულის ბუჩქები გაქვთ გაჩნებული, თუ იწყება ოქტომბერში, ოქტომბრამდე ვაგრძელებთ მორწყვას. გასაგებია. Understood. If you have a short season in a winter, I don't know if you have snow very early, but sometimes you have to give water even in autumn just to keep humidity in the soil. Sometimes it dries out too quick. So the soil need to be kept even if you start to get in dormancy. Only if it's too wet during the winter, you don't use water. მაგრამ გააჩნიათ თქვენს რეგიონში ზამთარი მოკლეა თუ გრძელი. არ ვიცი თოვლი მოდის თუ არ მოდის. აი მაგალითად სანამ გამოძინების გამოზამთრების ფაზაში შევა მცენარე, მანამდე თუ მოკლეა ზამთარი და გვიან იწყება, თქვათ, მაშინ შეიძლება შემოდგომაზეც დაგჭირდეთ მორწყვა, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა შემოდგომაზეც ჭირდება მცენარეს წყალი და ბუნებაში თუ არ არსებობს, მაშინ ამას ხელოვნურად ჩვენ ვახდენთ. მის მორწყვას. სამწუხაროდ, ბოლოს 3 წლის განმავლობაში თოვლის საერთოდ აღარ მოსულა ზამთარში, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენს რეგიონში კლიმატური პირობები. Well, unfortunately, Jorge, I need to tell you that for the last 3 years, we never had snow in the region, which has altered the climate conditions in the region. Okay. So normally in winter time, if you don't have snow and the temperature are close to 2 or 3 degrees, only the minimum, the maximum temperatures or the minimum, you need to keep always a little humidity in the soil. Sometimes we have to give one time a week, a few minutes, or one time every 2 weeks, just to keep the humidity. So once again, the field capacity method, touching the soil, even without any access to a high-tech or low-tech sensor, we should always keep our humidity level close to field capacity. მაშინ ესეთ რაღაცას ვიტყოდი, თუ ზამთარი თბილია და ესეც შეიძლება იყოს, რომ ზამთარში თუ არის ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა 2-3 გრადუსი პლუსებში, მაშინ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტენიანობა ნიადაგში უნდა შენარჩუნდეს. ამისათვის შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ კვირაში ერთხელ მაინც მოვრწყათ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში, ან ყოველ მეორე კვირას მოვრწყათ რამოდენიმე წუთით, რომ ტენიანობა შენარჩუნდეს. და კვლავ გამიმეორებ იმას, რაც შეიძლება ჟღერდეს მარტივად, მაგრამ დაუცილებელია. აი ეს ხელის მუჭით რომ მოვსინჯოთ ნიადაგი, რამდენად იზილება, ან რამდენ ეს ჩვენ გვაძლევს მაღალი ტექნოლოგიების ან სტანდარტული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშეც გვაძლევს იმ აუცილებელ ინფორმაციას, თუ რამდენად არის გაჯერებული ნიადაგი წყლით. და ამიტომ აი ეს ხელის მოსინჯვის საფუძველზე შეიძლება მივიღოთ გადაწყვეტილება მოვრწყათ, თქვათ, კვირაში ერთხელ რამოდენიმე წუთით თუ ყოველ მეორე კვირას ზამთარშიც, თუ ჰაერის ტემპერატურა 2-3 გრადუსიან, თქვათ, პლუსებში, აი ესეთ თქვათ დიაპაზონში. დიდი მადლობა. Thank you so much. Yes, so the second question. მე თქვენი მეორე კითხვა ახლა. The difference between fruit size and coloring. The coloring is due to the light and the heat, the temperature. But the fruit size, it's also related with the water. That's 100% sure. If you are not giving water enough during the flowering period and the fruiting period, and kept that level close to the field capacity during the picking season, then you can lose a lot of fruit size. So water enough for the picking moment, the picking season. It's very important to keep
fruit side. ესე იგი, მიშა თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით მეორე კითხვას შეფერილობას რაც შეეხებოდა. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ შემდეგი. ნაყოფის ფერი დაკავშირებულია მხოლოდ მზის შუქთან და ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურასთან. ფერს არანაირი კავშირი არ აქვს წყალთან. წყალთან და მორწყვასთან კავშირში არის მხოლოდ ნაყოფის ზომა. თუ მაგალითად სიმწიფეში შესვლის დროს, ნაყოფის გამოღების დროს მივაკელით წყალი მცენარეს, მაშინ შეიძლება ვერ განვითარდეს ზომაში ნაყოფი. თორემ ფერთან კავშირი აქვს მხოლოდ მზის სხივს და ჰაერის ტემპერატურას. წყალი კვეთაში არის ნაყოფის ზომასთან მხოლოდ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. Understood, and thank you so much for this answer. Okay. კი ბატონო. We have more time, I think. გვაქვს დრო მეგობრებო, გაქვთ კითხვები? Some other questions? კითხვები გვაქვს მეგობრებო? მე იძლება ერთი შეკითხვა კავშირში ამ მორწყვასთან. ესე იგი, რომ შეგვაქვს პრეპარატები ფესვიდან, როგორ ვიქცევით მანამდე ხომ არ უნდა მოვწყათ 10-15 წუთი და შემდეგ გავუშვათ ეს უკვე გაზავებული პრეპარატი სისტემაში. და შემდეგაც ხომ არ უნდა დავუმატოთ, თქვა 10 წუთი, 5 წუთი, არ ვიცი, წყალი ისევ სისტემაში. როგორ ხდება ამ დროს? კი ბატონო. I have a question, Jorge, but the fertilizers in conjunction with the irrigation. The question is as follows. When we give fertilizers to the plants, I was wondering, what is a sequence? Shall we irrigate the plants first and then in 10 or 15 minutes shall we put the fertilizers, or shall we apply fertilizers and then water the plants? What should be the sequence? Which comes first and which comes second? Or what comes after what? Can you elaborate on this? Yes. So for fertigation, normally you start fertigation in different ways. If you have a common main pipe that feeds all the irrigation sectors and you have different recipes, you should start with the pre-irrigation with water to avoid having different fertigation recipes or different products that you don't want to go to other sectors to go. So if you have this situation, then you can start with the pre-irrigation. Sometimes you need 5 minutes, around 5 minutes before, and then you start fertigation. Also, in the end of the fertigation period or program, you should put some minutes with water just to make sure that all the fertilizers that are reaching to the root level are not with a high EC. So high EC, high content of fertilizers that can sometimes, if you don't have control, damage or accumulate close to the root system, and it's not good for the development of the plant. Are we talking about liquid fertigation or the solid? What? Are we talking about liquid or solid fertigation? Fertigation can be liquid or solid, so it doesn't Right. matter. Okay. ესე იგი თქვენს კითხვაზე პასუხი არის ესე იგი გააჩნია რა სისტემა გვაქვს ჩვენს მეურნეობაში. თუ არის ერთი ძირითადი მილი აი ამ პრეპარატების მისაღებად, მაშინ ვიტყოდი რომ ჩვენი სარწყავი სისტემა უნდა ჩაიცოს დაახლოებით 5-10 წუთით ადრე, მოხდეს მცენარის მორწყვა, პლანტაციის მორწყვა და შემდეგ მოხდეს აი ამ ძირითადი მილის საშუალებით და ამ პრეპარატების შეტანა ამ პლანტაციაში, ამ მეურნეობაში. და ასევე გააჩნია შემადგენლობას და კონცენტრაციას ამ ნივთიერებების. იმიტომ რომ ნიადაგზე ზემოქმედება და ფესვთა სისტემაზე ზემოქმედება მეტწილად დამოკიდებულია კონცენტრაციას და ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ აი თქვათ მორწყვა 5 წუთით ადრე, შემდეგ თქვათ პრეპარატების შეტანა, შემდეგაც შეიძლება
თქვათ 5 წუთის შემდეგ თქვათ მორწყვა. გასაგებია. დიდი მადლობა. Understood. Thank you so much. We have time for more. 20 რო minutes. გვაქვს მეგობრებო? კითხვები და ბოლო კითხვა ჩემგან თავს აღარ შეგაწყენთ. მაინტერესებს, რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს ზედმეტმა წყალმა ნაყოფის გადამწიფება. ან ზედმეტი ზრდა წონაში, რაც შემდეგ დაუშვათ გამოიწვიოს ნაყოფის გახეთქვას და აი ამგვარი დეფექტის მიღებას. დიდი მადლობა. I have the following question, and I promise to be the last question from my side, because I don't want to take up much time away from other participants, Misha is saying. So the question is as follows. Can over-watering, over-irrigation cause extra large size of the fruit, or can it make the fruit crack even? Can that be linked with the excessive irrigation of the plants? That's not only the factor can affect, it's also environment. But cracking fruit, raspberry fruit, it's not Blackberry very in this common to case. see it. When you overwater during production, when it's let's say a low light environment or a cloudy day, if you give too much water, you can make your fruit more soft. If you give water to the plant, water enough, the fruit will be bigger enough to have a normal size for the variety. But crack, I don't see any issues with overwatering in raspberries. In blackberries, it's a little different. In blackberries, if you overwater, your cells will be too big and they will start to bleed. They will be bursting, and they will. It's not cracking, because cracking is Right. a big opening, but it can make your fruit softer, and your cells are full of water, and they can start to explode and start to bleed juice. ესე იგი, გიპასუხებთ კითხვაზე, ოღონდ კონტექსტში რო ჩაჯდეს, გეტყვით ჟოლოზეც და მაყვალზეც. ვიცი რომ თქვენ მაყვის პლანტაციები გაქვთ. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ჭარბი წყალი არ არის ერთადერთი ფაქტორი. დასკდომა და დახეთქვა შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ფაქტორებად, მაგრამ აი მაგალითად, თუ მზის სხივი ნაკლებად არის და თუ ნაკლები მზის სხივების ქვეშ ექცევა მცენარე, ასევე თუ ღრუბლიანი დღეების რაოდენობა ჭარბობს, მაშინ შეიძლება ზედმეტმა წყალმა გამოიწვიოს ჟოლოს შემთხვევაში დარბილება. და ეს ზედმეტად რბილი იყოს ნაყოფი. თუმცა მაყვის შემთხვევაში ჭარბმა წყალმა შეიძლება ეს ბურთულები, თვითონ ეს ცალკეული ბურთულები დაბეროს და ჯიშის ან ამ სახეობის ნაყოფთან შედარებით იყოს უფრო მსუყე თვითონ მარცვლების ზომა. მაგრამ ზოგადად ჭარბმა წყალმა შეიძლება ასევე დახეთქოს კედლები და მისი აი მარცვლების შიდა სითხე გარეთ გამოიტანოს. ეს ჭარბი წყლისგან შესაძლებელია, რომ კანი გასკდეს და გადმოიღვაროს აი ეს მაყვის ბურთულებიდან შიგთავსი. კეთილი, ვეჭვობ რომ იმის შიშით რომ საშინლად დამსხდარი იყო მიწა, ჩვენც ბევრი წყალი მივეცით და შესაბამისად ამან გამოიწვია ის რომ სცენარი ნაყოფმა დაიწყო წვენდება. Well, I need to confess for her that we had drought for such a long time that we were scared that the soil would have less capacity to absorb water, so we started to irrigate massively, and this excessive water content in the soil has led to our fruit bleeding. I'll know that from now. Yeah. One thing I want to make everybody to understand is that
there's not a fixed time of irrigation for raspberries. It really depends on the soil, type of soil, the type of climate we have, and also we have to observe that to make the test. I insist always to touch the soil and to make that sausage roll in our hands to make sure that we know at least the humidity level and what it is, the field capacity. Because if we are not dripping water on a crop without any help of a sensor, humidity sensor, it's difficult to educate ourselves when to start and how much water to give. So the turning point or the key is to touch the soil and to make sure that we know what it is field capacity. მეგობრებო, ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ აი დღევანდელი შეხვედრის, თქვათ, შეხვედრის საფუძველზე რაც უნდა გვახსოვდეს მუდამ ისა ის, რომ ფიქსირებული დრო მორწყვის არ არსებობს ჟოლოს შემთხვევაში. ვერავინ ვერ გეტყვით, რომ აი ამ დროს ან ამდენი ხანი უნდა იყოს ჟოლოს მორწყვა. ერთადერთი განსაზღვრელი ფაქტორი არის თქვენი ხელი და ნიადაგი. ნიადაგის გაჯერებულობა წყლით და კვლავ ვიმეორებ იმ რამეს, რაც შეიძლება ჟღერდეს ძალიან მარტივად, თუმცა ძალიან არსებითია. ხელში უნდა მოისინჯოს ნიადაგი. რამდენად მოყვებათ ნიადაგი, რამდენად აი ეს ძეხვის ან სოსისის ფორმა რომ მივაღებინოთ და ამ გუნდას მიწის გუნდას ხელში რომ შევატყოთ როგორია. გაჯერებულია წყლით თუ აკლია წყალი. ეს ჩვენ აი შეხებით გვაძლევს იმ ცოდნას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მხოლოდ ამ გზით ვისწავლით, თუ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სენსორები და აი ამ ხელსაწყოებს არ ვიყენებთ ნიადაგის ტენიანობის შესამოწმებლად და გასაზომად. აი ეს არის ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, როდის, რამდენი ხნით და რამდენჯერ უნდა მოვწყათ ჟოლო. სხვა რაიმე ფიქსირებული წესი ან ფორმულა არ არსებობს. ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს გასასინჯი ნიადაგი, რომელიც ხელში უნდა დავიჭიროთ და შევკრათ, რა სიღრმეზე უნდა ავიღოთ, რომელი ზედაპირიდან უფრო სუზევიდან, რაღაც 10 სანტიმეტრში დაბლა თუ უფრო დაბლა, საიდან სად უნდა იყოს ეს განსაზღვრელი, როდის მოვწყათ, რომელი ფენა? კი ბატონო, I have this question. The sausage that we're going to have in our hands, where shall we get this the sample soil? From the very surface layer or the 10 centimeters below the surface, or which layer shall we get this to see how deep or how sufficient is this water content in the soil? Well, we have to take it close to the first roots, so between 10 centimeters. And then if we have too much water, you have to go a little deeper. It's just very simple method with the hand, with a small tool, a small shovel. You can do that. And you can see where your drip, where your water is. If it's too much below the root surface, it means that you are irrigating too much. So you need to short or you have to stop giving water 2 hours, and you have to reduce to 50%. But keep the 10-20 centimeters at the same level. Sometimes it's difficult, but the first 10 centimeters are important. Then if you feel that it's too much water, because the small roll that we are doing in our hands is getting it's easy to mold, create the shape. It means that or you feel the water immediately in your hands, then it's too much water. When the roll in your hand starts to crumble easy, it's because it's starting to get dried. So it's a very simple method to understand if the plant is using water or if we are giving water enough to the plant. But also, can you please break there? Yeah. Thank you. ესე იგი ჩვენ ვიღებთ ფესთან ახლოს ფენას
და მოვსინჯავთ ხელში მეგობრებო. ზედაპირიდან დაახლოებით 10-20 სანტიმეტრის ქვემოთ ჩავდივართ. ჯერ ვნახოთ 10 სანტიმეტრის სიღრმეზე. აი ამ მიწას ხელში რომ მოვსინჯავთ, ეს გუნდა თუ კარგად იზილება, ესე იგი წყლით არის გაჯერებული. მაშინ ვცდილობთ კიდევ უფრო ღრმად 20 სანტიმეტრის სიღრმეზე ავიღოთ ის ფენა და ვნახოთ ხელში. თუ იქაც კარგად იზილება, ესე იგი ჭარბად აქვს და უხვად არის გაჯერებული ნიადაგი. და ამიტომ შევწყვეტოთ რამოდენიმე საათი და აღარ მოვწყათ. რომ ვნახოთ 50%-მდე რომ შევამციროთ ნიადაგში არსებული წყალი. შემდეგ უკვე გვეცოდინება რა სიხშირით და რა დოზით უნდა მოვწყათ, იმიტომ რომ ფესთან ახლოს უნდა იყოს წყალი ფესის სიღრმეზე, მაგრამ არც უნდა იზილებოდეს, რომ ფორმას არ უნდა იღებდეს ხელში. ეს გუნდა, მიწის გუნდა, არც ფხვიერი უნდა იყოს, თუმცა არც იმდენად იზილებოდეს, რომ ფორმას იღებდეს, თქვათ თითების დაჭერის მიხედვით. ამიტომ აი ეს 10-20 სანტიმეტრი არის ის შრე, სადაც ჩვენ უნდა ვნახულობდეთ აი იმ ფენას, რომელიც ხელში გვჭირდება, რომ მოვსინჯოთ. და ამით გვეცოდინება რა სიხშირით უნდა მოვწყოთ და გვეცოდინება წყალი სადამდე ჩადის, რა ხარჯი გვაქვს წყალი და რამდენად ქმედითი ან რამდენად რამდენად მართებულია ის პრაქტიკა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. ხომ არ მოვაკლოთ ან ხომ არ თქვათ აი ხელის შეხებით რომ ვიცოდეთ ამ მომენტიდან მომავალში როგორ უნდა მოვწყათ, რომ ნიადაგში არც ზედმეტად არც დავკარგოთ წყლის რესურსს და რომ მიზანმიმართულად მოხდეს ჩვენი ნაყოფის განვითარება. და ასევე Jorge, back to you. Okay, so it's important to not only check the soil but see what the plants are saying to us. If the top of the plant, the tip of the plant starts to bend a little down, it means that they are requiring water. So sometimes you see the soil and we have water enough, but the plants are asking for water. That's small symptom. The tip of the plant is bending down and is requiring water, especially when you have high temperatures. მაგრამ ნიადაგი არ არის ერთადერთი ფაქტორი. ჩვენ მცენარეც გვაქვს ნიადაგის ზედაპირზე, რომელიც გვესაუბრება და გარკვეულ სიგნალებს გვაძლევს. აი მაგალითად, მცენარის წვერში ყლორტი თუ მოწყენილია და დახრილია მიწისკენ თუ დაქცია პირი, მაშინ ეს სიგნალია, მეგობრებო, სიმპტომია, რომ წყალი არ ყოფნის მცენარეს და ამის გამო თავი დაუშვა ქვემოთ. ნიადაგის გარდა, აი ხელში გუნდის მოსინჯვის გარდა, მცენარეც გველაპარაკებდა, ამიტომ დავაკვირდეთ მცენარის წვერს. მადლობა. Thank you so much, Jorge. კითხვა მაქვს შეიძლება. ანუ შესაძლებელი იყო თუ არა გაფუჭდა მაყულის ბაღის დაახლოებით 10%. საერთოდ გახმა. გაყვითლდა და გახმა. მოვლილი იყო საუკეთესოდ, შეტანილი იყო ყველაფერი მკვებავი და პესტიციდებიც მოწამლული. გახმა საერთოდ 10%. I have a question if I may. Microphone შეიძლება გამოვხდოთ და I have a question. In the plantation, about 30% of the bushes have dried and collapsed. And we believe that we were doing everything properly, and fertigation and the pesticides, all of that was done properly. But that was the end result. Could that have happened because of irrigation, or what led to such a result? 30% got yellow and then collapsed, dry. Well, it's difficult to say. I don't know the history from the field. If you have already problems with no drain on your field and you get too much water on that part of the field, then it could be related with water, but also could be related with the plant quality when you plant it,
or some situation that happens on the field. It's not easy to say if it's related with water or not. You need information about it. ამ ნიშნებით რთულია ვთქვათ რამ გამოიწვია ესეთი შედეგი იმ ტერიტორიაზე სადაც აი ეს 30% სადაც განადგურდა კიდევ სხვა ფაქტორები უნდა დაგვენახა რომელიც გვეტყოდა რის გამო მოხდა შეიძლება იყოს წყალთან დაკავშირებული მორწყვასთან დაკავშირებული შეიძლება იყოს სხვა მიზეზებით გამოწვეული ეხლა აი ამ არასაკმარისი ინფორმაციით თავისუფლად შეიძლება რომ ნერგის ხარისხი არ ვარგოდა და ამან გამოიწვია ესეთი შედეგი რა დავდგეთ რა ნერგი დავდგეთ ჯიშის ნერგი შეიძლება ან სახეობის ნერგი შეიძლება და ყოფილიყო გამომწვევი ასეთი შედეგის მაგრამ შეიძლება ნებისმიერი სხვა მიზეზი ყოფილიყო გასაგებია მაგრამ Understood, thank you. She have more information about the field or what happened through the cycle, it's easier to understand if it could be related with water. მეტი ინფორმაცია გააქვთ აი პლანტაციის ან მეურნეობის შესახებ, რაც მე ვთქვათ მინიშნებას გამიკეთებდა, აი მაგალითად წყლის გამოა თუ არ არის წყლის გამო, ამის თქმაში დამეხმარებოდა. კიდევ რა შეგიძლიათ ვთქვათ ამ მეურნეობაზე, ამ პლანტაციაზე? სხვა ნიშნები, სხვა სიმპტომები გახსოვთ რაიმე? იმის გარდა რომ გაყვითლდა გახმა, ამის გარდა რა შეგიძლიათ? აი რა შეატყვეთ? ფერი, ამის გარდა არაფერს თქმა არ შეგვიძლია, მე გვირჩი ეს გავასინჯეთ ტკიპაზე. ცედარე ტკიპა ქონდა, მაგრამ შევწავლეთ და 2-3 დღის მერე რო გავსინჯეთ აღარა ქონდა, მაგრამ იცით რა, თუ ტკიპის ბრალია, ან თუ წყლის ბრალია, რამდენად შესაძლებელი იყო თქო, რომ ერთი გვერდზე მდგომი არ გამხმარიყო და თქვათ ზოგი გამხმარიყო, მაგ გამიკოდა. Well, what else can I remember? Nothing much, but I could say the following. We had some tests and we identified that we were told that there was a disease, a tick, for instance, an insect, but several days later when we had the solution sprayed, we didn't have take in kind of as a test result. So, but I still wonder if it were caused by water, how come that one bush survived, another bush got yellow, dried and collapsed? Can that happen? It was one field, but some bushes survived, some collapsed. Well, it could be really related with some disease because if you have some survival on the field, on that part of the field, could be related with disease or some insect attack. It's always good to describe the cycle of what happened and what they identify as something wrong. Sometimes when the plants start to get yellow, first thing we think is immediately a lack of water or lack of some nutrient. But sometimes it's related with some disease or some insect that is damaging the cane. So პრინციპში აი ახლა უკვე შემიძლია უკეთ გითხრათ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, როდესაც მცენარეს რაღაც მოსდის, რაღაც სიმპტომს რო ვხედავთ, პირველი აზრი რაც მოგდის თავში არის წყალი ხომ არ მიმაკლდა, ან მინერალი ხო არ მიაკლდა და იმ წამს ვიწყებ ვთქვათ წყლის მიწოდებას სხვა რეჟიმში ან შეწამვლას და ზუსტად ეგრე მივაწოდეთ. და აი ეს არის პირველი რეაქცია, მაგრამ ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ, ტკიპა და დაავადება შეიძლება იყოს ზუსტად ის მიზეზი, რის გამოც ეს 30% გახმა, გაყოდა და გახმა. იმიტომ რომ ეს ნიშნები თავისუფლად შეიძლება იყოს დასოცირებული რაღაც დაავადებთან, რაღაც მავნებელთან, რომელიც შეესწია აი ამ ბუჩქნას მაგალითად. იმიტომ რომ წყალი და მინერალები
ჩვენი პირველი რეაქცია, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება რომ ეს იყოს ეს ტკიპა ან მავნებელი ან დაავადება მცენარის თვითონ. მთლიანი მცენარე ამოვიღეთ, წავიღეთ აგრო მაღაზიაში, სადაც არის შემოწმება, შევამოწმებინეთ. ისიც გითხეს, რომ ყლორტში შეიძლება ყოფილიყო დიდი ჭია, მაგრამ არანაირად არაფერი არ აქვს. და ჩვენი პირველი რეაქცია იყო, რომ კვებავი შეგვეტანა ამ გაყვითლების შემდეგ. როგორც კი მოვწეთ და შევიტანეთ კვებავი, ის შეყვითლებული რაც იყო, სულ ერთად გახდა. When we that's exactly Jorge, that's exactly our reaction was whether we were kind of missing some water or whether some nutrients were missing, and we started to add more. But then we dig the whole the bush, and we took the plant to the local agriculture extension center to see what was the reason of plant getting yellow, and they said that it can well be that a worm, a long worm, is within the cane or within the plant, and that may cause this yellowish coloring. And they recommended some solutions, kind of a medication, a treatment, which we added to the plants and to the bushes that were getting yellow. But this medication immediately led to drying and collapsing. Those bushes that were yellow collapsed when we added that treatment. Well, once you have yellow plants, something is wrong with at least the root system. It's where the plant take the nutrients. If you are in balance and you add more fertilizer, is wrong. We have to find out first if it's something related with the roots. So if the plants start to collapse, you need to take the plants to analyze for diseases and not for fertilizer. Normally it's diseases that have affect a certain part of a plant. And so, you never forget that raspberries and blackberries are susceptible to root rots. So yellowing doesn't mean that you need more fertilizer. Most of the times it means that you have a disease or you start to have some fertilizer problems, but mostly it's disease. რა შემიძლია თქვა, როდესაც მცენარე იწყებს გაყვითლებას, სახეზია პრობლემა, რომელიც მომდინარეობს ფესვთა სისტემიდან. ფესვში აქვს მცენარეს პრობლემა, როცა ყვითლდება მისი ღერი და ფოთლები, ამიტომ პრობლემას უნდა ვეძიოთ ფესვში. მაყვალი და ჟოლო მოწყვლადია ზოგადად ლპობისადმი. ფესვთა ლპობა არ არის იშვიათი დაავადება მაყვლისა და ჟოლოს შემთხვევაში. ამიტომ სიყვითლის პირველი თქვათ მიზეზი შეიძლება იყოს დაავადება. ჩვენ განაწამლობა და სხვა ზომები უნდა გამოვიყენოთ, როცა მცენარე ყვითლდება. არამედ პრობლემას ვეძიოთ დაავადების სახით ფესვთა სისტემაში. ხომ არ შეიძლება ყოფილიყო მაგის მიზეზი? რა არის მოდა? თხუნელა არის. კიდე. Rodents. კი ბატონო. Jorge, could rodents have caused it because we have rodents in the field? What you have? Rodents. I don't understand. Can you Rats and stuff. Rats. Rats. Yes, rodents. Yes, rodents can affect root systems, and that's one of the reasons some plants collapse. Yes, could be. Yeah. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მღრღნელები ზოგადად ნიადაგში თხუნელები და მსგავსნი იწვევენ მცენარის გაყვითლებას და გახმობას. მადლობთ. Thank you. Gopers, when they do the tunnels, they create the tunnels close to the roots, and they damage roots when they do cross that tunnel. It could be also damaging the plants. But if it's 30% of the field or 30% of the plants,
it's far too much to be only a problem with the rodents. We also other situation that they couldn't find. Sometimes you can find some small grubs, white grubs. It's a small insect that eats the roots, and that's also a problem in some fields. მე ესე ვიტყოდი თხუნელებს რაც შეეხება რომლებიც გვირაბების სისტემას აგებენ ნიადაგში და ეს გვირაბები გაყავთ ფესვთან ახლოს და ფესვთა სისტემას უშლიან ეს შეიძლება იყოს თხუნელათი გამოწვეული ზოგადად მღრღნელებით და მათ შორის თხუნელებით იმიტომ რომ თხუნელები არიან ერთადერთი ვისაც გვირაბები გაყავთ ეს შეიძლება იყოს მიზეზი მაგრამ 30% პლანტაციის 30% არ ამგონია მარტო თხუნელის გამოყოფილიყო თუ ამხელა მასშტაბის იყო გაფუჭება აქ შეიძლება სხვა მიზეზიც იყოს არის კიდევ თეთრი ფევრის მავნებელი რომელიც ფესებს ჭამს შეიძლება თხუნელაც იყოს შეიძლება ეს თეთრი ვთქვათ მღრღნელიც იყო რომელიც აი კონკრეტულად ფესთა სისტემას მიეტანება და ჭამს. როგორ უნდა დავიცვათ? რითი დავიცვათ თავი მაგ შემთხვევაში იმ მღრღნელებისგან? How can we protect the fields and our plantations from rodents and such kind of fauna under the ground? For rodents, you need to create traps for rodents. If you have, you maybe put some cats to catch them. It's difficult to control rodents. ეხლა მღრღნელებისგან, მათ შორის თხუნელებისგან და ჩვენი მეურნეობის და პლანტაციის დაცვა რთული ამოცანაა, მაგრამ ხაფანგები და კატები რო გვყავდეს მეურნეობაში. ეს რაღაც დოზით გვიშველის. მადლობა დიდი. Thank you ever so much. Somebody else? კითხვები აღარ გვაქვს მეგობრებო? I get here a message from Shota that is a beneficiary grower that have blackberries who have some difficulties. მგონი კითხვები აღარ არის და მე მეგობრებო შოთასგან მომევიდა კითხვა რომ არის ჩვენი პროგრამის ბენეფიციარი რომელსაც აქვს მაყლის მეურნეობა and I don't know if he's here in a group. და კითხვა აქვს არ ვიცი ჯგუფში თუ ყავს ესეთი ადამიანი ანა თქვენ ხარ იცით არა არ ვიცი well no idea whether that person is in the group the organizer is saying okay so if nobody have more questions I think it's better to speak with Shota because I think he want to use you, Katya, for translating. I don't know if it's in a room. Right. მეგობრებო, თუ კითხვები არ აქვს, მაშინ დაველოდოთ ორგანიზატორებს. Shota, ანა, როგორ მოვიმოქმედოთ? დავასრულოთ აქ შეხვედრა? დიახ, ხატია, დავასრულოთ შეხვედრა, თუ კითხვა აღარ დარჩა. Well, if there is no more question, then let's call it a day. The organizer is saying, thank you so much. მადლობას გიხდით ჯორჯს და ხატია უდიდესი მადლობა. Jorge, thank you so much. Thank you, all the participants. Thank you from the participants. Bye-bye. მადლობა დიდი. Thank you ever so much, Jorge. Okay, bye. დიდი მადლობა მეგობრებო, ნახვამდის.